So, then the name of the course is Thermal Physics and Radiation, and most of the topics of this course actually lies in the domain of thermal physics. So, in this course, we will cover the laws of thermodynamics, and we will cover kinetic theory of matter, and we will start with thermodynamic system. So you can use the notes that has been given in box to understand the topic. I will actually explain those notes in this class. Okay. So what is the thermodynamic system? A thermodynamic system may be defined as a definite quantity of matter bounded by a closed surface. So what can be an example? It can be example. Let's suppose we have a gas in this cylinder with a movable piston. This can be a thermodynamic system. So what can be another thermodynamic system? Suppose we have a liquid in this container. So these also can be considered as a thermodynamic system. Electric cell. Wire resistor. Magnet. These also can be considered as thermodynamic system. So you see, uh, you might think that the definition is not clear. It should be more explicit. So thermodynamic সিস্টেমের ডেফিনেশনটা আসলে হচ্ছে তোমার এখানে আমরা ডেফিনেশন যেটা বলতেছি সেটা হচ্ছে যে যে কোনো সিস্টেম ক্লোজড বাই bounded surface can be a thermodynamic system. Basically, then যে কোনো সিস্টেমই হচ্ছে you can consider as thermodynamic system. That is actually true. You can consider any system as thermodynamic system. এবং এই কোর্সে আমরা যখন হচ্ছে তোমার কি বলেন এই থার্মোডাইনামিক সিস্টেমের বদলে সিস্টেম কথাটাই হচ্ছে বেশি ইউজ করব দিস মিন দ্য সেম থিং ওকে সো এবার আমরা সিস্টেম যেহেতু ডিসকাস করলাম সারাউন্ডিংসে আসি সারাউন্ডিংস হচ্ছে যে what is surroundings? Anything outside the system which can exchange mass and energy with it is called the surroundings of the system. So এই ডেফিনেশনটা একটু বুঝতে হবে can exchange exchanges these two words are not same okay can exchange মানে হচ্ছে যে সারাউন্ডিং সিস্টেমের সাথে মাস এনার্জি এক্সচেঞ্জ করতে পারে বাট করছে যে এরকম না ইট হ্যাজ দ্য অ্যাবিলিটি ওকে সিস্টেম যার সাথে হচ্ছে মাস এনার্জি এক্সচেঞ্জ করতে পারে তাকেই আমরা হচ্ছে সিস্টেমের সারাউন্ডিংস বলি ওকে কিংবা সিস্টেমের সাথে যে মাস আর এনার্জি এক্সচেঞ্জ করতে পারে তাকে সিস্টেমের সারাউন্ডিংস বলি এবং সারাউন্ডিংস হ্যাজ আ direct effect or impact on the behavior of the system
ওকে, সো এখন ধরো আমাদের একটা থার্মোডাইনামিক সিস্টেম আছে এটা, সো এই হলো দুইটা সিস্টেম এ এন্ড বি। সো দিস ইজ আ থার্মোডাইনামিক সিস্টেম, this is also a thermodynamic system, and this can be considered as the surrounding of this system, and this can be considered as the surrounding of this system, and the outside, এখন ধরো এই দুটো সিস্টেমের বাইরে যে ইয়েটা আছে আমাদের এনভায়রনমেন্ট আছে, সেই এনভায়রনমেন্ট আবার হচ্ছে এ এরও সারাউন্ডিং, বি এরও সারাউন্ডিং। সো সারাউন্ডিং এবং থার্মোডাইনামিক সিস্টেম এগুলো আমরা আসলে কনটেক্সট থেকে বুঝে যাব যে এই ওয়ার্ডগুলি আসলে কি মিন করতেছে। বাট শুরুতে ইন্ট্রোডাকশনের মধ্যে ইন্ট্রোডাক্টরি কনসেপ্ট বলতে গেলে I should discuss these topics and definitions. So here comes few important things. Number one, classifications of thermodynamic system. So you know homogeneous system, I have written about this in the note. So what is homogeneous system? Suppose I have a mixture of gas in this container. So suppose the volume of the container is 10 liter. Okay, so এখন if we take 1 liter of gas from this region, then suppose এখানে so the এখানে যে আমি বললাম গ্যাস মিক্সচার আছে, সেই গ্যাস মিক্সচারের মধ্যে say the two gases are X and Y gas. সো এখান থেকে আমরা যখন 1 লিটার গ্যাস নিলাম, এই X আর Y গ্যাস সে যে এই 1 লিটার গ্যাসের মধ্যে X গ্যাসের পার্টিকেল আছে হচ্ছে 20, Y গ্যাসের পার্টিকেল আছে 10, 20টা পার্টিকেল and 10টা পার্টিকেল, 10 পার্টিকেলস। সো এখন আমি এখান থেকে যদি 0.5 লিটার গ্যাস নেই, তাহলে if it is a homogeneous system then we will see যে এখানে X গ্যাসের পার্টিকেল আছে 10, Y এর 5। মানে if we have 10 of X, sorry, 20 of X and 10 of Y in 10 liter, then we will have X 10 of X and 5 of Y in 5 liter. This is basically homogeneous system. The system is uniform throughout the system. So then we will go to heterogeneous system. So what is heterogeneous system? Suppose we have a container like this where we have two immiscible liquids. So that is the there exists two phase in this container, suppose like this. In this phase you have liquid A, and in this phase you have liquid B.
So they don't mix with each other. So now if we take 1 liter liquid from here, so then we'll see this portion have, in this portion we have the এখানে কেবল a লিকুইডের মলিকুলগুলি আছে। এখান থেকে যদি আমরা 1 লিটার নেই তাহলে আমরা দেখব যে এখানে কেবল বি লিকুইডের মলিকুল আছে। আবার এখান থেকে যদি আমরা 1 লিটার নেই তাহলে আমরা দেখব যে এ লিকুইডেরও কিছু আছে, বি লিকুইডেরও কিছু আছে। So this is actually heterogeneous system, that the system is not heterogeneous, homogeneous or uniform throughout the system. Now all these heterogeneous and homogeneous systems can be divided into 3 parts. Number 1, open system. These are very important definition because we will use these cases frequently. So what is open system? I think there is a question. Yes, Samiha. Sir, you talked about heterogeneous systems. So is it like placing oil on water, or we have 2 compartments in the system? Okay, this is if you place well on water, this is also a heterogeneous system. Basically আমি যে কম্পার্টমেন্টটা দেখাইছি সেটা কিন্তু আসলে hypothetical. So that is actually, this was the container. We have say we have in this way we can put liquid in this container. So আমরা যেটা করলাম এখান দিয়ে a liquid এবং b liquid একই সাথে হচ্ছে এই কন্টেইনারের মধ্যে দিলাম, যেটা হয় এরা তো ওই যে ওয়েল এন্ড ওয়াটারের মতন, এরা একটার সাথে আর হচ্ছে মিক্স আপ হচ্ছে না, সো এরা এরকম আলাদা হয়ে যাচ্ছে। সো এই যে এই বাউন্ডারিটা হচ্ছে বেসিক্যালি হাইপোথেটিক্যাল। ওকে, সো বাউন্ডারিটা আছে, এক্সিস্ট, বাট মানে ঠিক এরকম না যে আমি কোনো কম্পার্টমেন্ট দিয়ে দিয়েছি, as like in the case of well and water. Okay sir. So in this course we will not actually bother much about heterogeneous systems. All we will do will be basically homogeneous systems, but we should know what is a heterogeneous system is. Now open systems. So very carefully notice the language of the definition. Exchanges mass and energy with the surroundings. So when so what is open system? So open system is that system which exchanges mass and energy with the surroundings, যেটা এক্সচেঞ্জ করছে। Okay, for example air compressor. At low pressure air enters in the compressor. At high pressure air leaves the compressor. So look, this is I think present exchanges. I forgot the name of the terms. So what why I actually so much bothered about the language of the definition of these systems, because when I asked to write the students when I asked to write the definition of the open system in the exam question, so they write can exchange. Can exchange does not define open system. Can exchange mean they have the ability, but do they exchange? As long as they are not exchanging mass and energy with the surroundings, they are basically acting as
they are not acting as open system. When they are exchanging mass and energy with the surroundings, then they can be called as open systems. Okay. So then closed system. So so what is closed system? Closed system exchanges energy with the surroundings but not mass. So for example, we have a gas in this container, and we can it can be heated using some source. Then what will happen? And what will happen, say this gas will take energy from this heat source, and say we have a block here, and this block will be moved upwards. So what happens here, actually this gas takes energy from this heat source, and it does work on this block. So it also leaves energy through work done, takes energy from heat source, leaves energy through work done. So this is an example of closed system. Now, so if I ask which of the following is true for closed system. Number one, dm equals to 0, m denotes mass, dv equals to 0, dp equals to 0, and you know the symbol of entropy, ds equals to 0. Can you tell me which will be true? V denotes volume, P denotes pressure, and S denotes entropy. তো কোনটা true হবে? dm equals to 0. Good. dm equals to 0. So for a closed system, there is no change of mass of the system because it does not exchange mass with the surroundings. Okay. So this is the definition of closed system. And another important definition is isolated system. So isolated system is that system which is which do Sir? not, yes, Sir, when we boil water, it can be considered as open system, right? yes. Okay. So then we will then I will talk about isolated system. The system which does not neither exchanges mass nor energy with the surrounding is called isolated system. So what can be a good example? I think all of you know this, but can you tell me an example of isolated system? Even a good approximation of isolated system.
Empty space. Empty space. So this is actually good example. Empty space does not have any mass, so what he will Yes, exchange, sir. and so and empty space does not take energy. So basically, there is a problem. Problem is that we define thermodynamic system as a definite quantity of matter. So, okay, empty system as a considered as a thermodynamic system with mass equals to 0. But I think we should we can give a pretty a nice example like this. And now all of you heard about this thermoflux or vacuum flask. Ideal vacuum flask. I hope I have written the spelling correctly. So you know, in thermoflask we can keep water and the water remains at high temperature for a very long time. So it does not remain constant because that thermoflask is not an ideal thermoflask. And actually in reality we cannot build an ideal thermoflask. Okay, but if we can build it, and then we will see that the temperature is remains constant for forever. Okay, so I did not write an important property. Ideal vacuum flask is okay, but we should write ideal rigid vacuum flask. This word has huge significance here. So it actually people does not much focus about on this word because so in a thermodynamic system we will discuss about the process of exchanging energy between the system and surroundings in detail and in a much more rigorous way when we will do first law of thermodynamics. But to describe isolated system, I need to bring the concept of exchanging energy here. So in a thermodynamic system, exchange of energy takes place in two ways: work done and heat transfer. So suppose we have a gas in this container and you put a heat source here, it can, so then the gas can be heated. So what then তারপর কি হবে? So তারপর Sir, যেটা হতো, yes, rigid means work can be done, right? yes, rigid means work can be done, but we have to you will actually see why I put the word rigid here. So এরপরে যেটা হবে যে ধরো এই যে বাউন্ডারিটা, কন্টেনারের বাউন্ডারিটা হচ্ছে এখানে তোমার কি হলো, এক্সটেন্ড হলো, মানে এরকম এক্সপান্ডেড হবে, এবং এক্সপান্ডেড হওয়ার মানে হচ্ছে তোমার এই সিস্টেম সারাউন্ডিংস এর উপর the system does work on the surrounding. সো এখন দেখো এখানে এনার্জি এক্সচেঞ্জটা কিভাবে হচ্ছে, এখান থেকে এনার্জি নিচ্ছে এবং ওয়ার্ক ডানের মাধ্যমে থ্রু ওয়ার্ক ডান দ্য সিস্টেম লিভস এনার্জি। নাও সো একটা জিনিস বুঝতে পারতেছো যে আইসোলেটেড সিস্টেম মানে এনার্জি এক্সচেঞ্জ করতে পারবে না, এবং যেহেতু এক্সাম্পল হিসেবে ভ্যাকুয়াম ফ্লাক্সের কথা বললাম, ভ্যাকুয়াম ফ্লাক্স ইজ বেসিক্যালি thermally isolated. So thermally isolated means if you put a heat source here, it the
liquid or the fluid in this container will not be heated. So thermally isolated gives us the guarantee that energy will not be exchanged through heat transfer. So there is another way. The way is work done. So in work done, now এখন এখানে কি ওয়ার্ক ডানের থ্রু ওয়ার্ক ডান এনার্জি ট্রান্সফার হতে পারে কিনা। এখন দেখো, we have systems where there is no heat transfer, dq equals to 0, but dw, that is the amount of work done by the system or on the system, is not 0. সো এখন আমরা যদি এরকম হয় যে এই যে থার্মোফ্লাক্সটা, যেই থার্মালি ইনসুলেটেড থার্মোফ্লাক্সটা আছে, থার্মালি আইসোলেটেড লিখতে পারি, ইটস বেটার টু রাইট থার্মালি ইনসুলেটেড। সো এখন আমরা যদি এই থার্মোফ্লাক্সটাকে পুশ করি হাত দিয়ে, হ্যাঁ, জোরে, মানে আমরা কিছু একটা দিয়ে ফোর্স দিচ্ছি, সো ইফ ইট ইজ রিজিড, it gives us the guarantee that it will not deform. The main thing is that if we মানে আমরা যতই ফোর্স দেই না কেন, এটার যে ইনিশিয়াল শেপ ছিল, এটার শেপটা এরকম হয়ে যাবে না, চেঞ্জ হবে না। ওকে, so rigid, the word rigid gives us the guarantee that it will not deform. So এটা যদি ডিফর্ম না হয়, মানে এটার শেপ যদি চেঞ্জ না হয়, তাহলে তোমার ওয়ালের মধ্যে যে ফ্লুইডটা আছে বা গ্যাসটা আছে, সেটা যে প্রেসারটা দিবে, সেই প্রেসারটা চেঞ্জ হবে না, এটার ভলিউমটা চেঞ্জ হবে না। সো দ্য থিং দেন যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে তোমার এই সিস্টেমের উপরও কোনো ওয়ার্ক ডান হবে না, আর হচ্ছে দেন দেয়ার উইল বি নো ওয়ার্ক ডান অন দ্য সিস্টেম অর বাই দ্য সিস্টেম। সো এমন তো হতে পারে যে আমরা যদি এটাকে একটু পুশ করি, থার্মোফ্লাক্সটা এটা এখানে ছিল, এটার একটা ডিস্টেন্স ট্রাভেল করলো, বাট এটার কিন্তু কোনো ডিফর্মেশন হয় না, এটা ইনিশিয়াল যে শেপ ছিল সেই শেপেই সে এখানে ছিল, এখান থেকে একটু উপরে উঠে গেল। সো দেন আসলে কি হবে, দেন অ্যাজ আ হোল, মানে এটার যদি কোনো শেপের ডিফর্মেশন না হয়, এবং মানে তাহলে যেটা হবে যে শেপের ডিফর্মেশন না হলে তোমার ভিতরের কি বলে ওই প্রেসার চেঞ্জ হচ্ছে না, ভলিউম চেঞ্জ হচ্ছে না, বাট এটা কিন্তু একটা ঠিকই ডিস্টেন্স তোমার ট্রাভেল করতেছে। সো বেসিক্যালি এই যে তুমি ওয়ার্ক ডানটা আমরা করলাম, সেই ওয়ার্ক ডানের জন্য ইট উইল গেইন সাম এনার্জি। সো উইচ এনার্জি, যখন এই যেটা মুভ করছে তখন তার এনার্জিটা হবে কাইনেটিক এনার্জি, আর যখন হচ্ছে এটা মানে এখান থেকে পুশ করে আমরা এখানে নিয়ে গেলাম, সো তখন তার মধ্যে যে এনার্জিটা থাকবে সেটা হবে পোটেনশিয়াল এনার্জি। বাট পোটেনশিয়াল এনার্জি অফ দ্য হোল বডি, কাইনেটিক এনার্জি অফ দ্য হোল বডি, ওকে, রিমেম্বার দ্যাট, কাইনেটিক এনার্জি অফ দ্য হোল বডি এন্ড পোটেনশিয়াল এনার্জি অফ দ্য হোল বডি। বাট আমরা যে প্রসেসটা করলাম, এই প্রসেসে কিন্তু এর যে ইন্টারনাল যে মলিকুলগুলি আছে, সেই মলিকুলগুলির কোনো এনার্জির চেঞ্জ হয় নাই। ওকে, সো ইন্টারনাল যে মলিকুলগুলি আছে, সেই মলিকুলগুলির যদি কোনো এনার্জি চেঞ্জ না হয়ে থাকে, মানে তার মাইক্রোস্কোপিক যে পার্টিকেল গুলি আছে, দ্যাট ক্যান বি মলিকুল অর অ্যাটম, এই মলিকুল বা অ্যাটম গুলির কোনো এনার্জি চেঞ্জ হয় না, যে এনার্জিটাকে আমরা বলি ইন্টারনাল এনার্জি। সো উই আর internal energy. This is an extremely important concept in thermodynamics and thermal physics. We will discuss in very much detail in the later classes. So these are actually you can consider this discussion as the introduction of this term and this term. So এই যে ইন্টারনাল এনার্জির কোনো চেঞ্জ হলো না, তার মানেই হচ্ছে এই যে আমরা এখানে বলি ওয়ার্ক ডান, অ্যাকচুয়ালি আমরা সেই ওয়ার্ক ডানের কথাই এখানে বলি, যে ওয়ার্ক ডানটা তোমার ইন্টারনাল এনার্জি চেঞ্জ করবে। ইফ ইন্টারনাল এনার্জি চেঞ্জ না হয়, সেই ওয়ার্ক ডানটা আসলে থার্মোডাইনামিক্সের কনসিডারেশনে আনাই হয় না।
যদি এটা হয় যে শুধুমাত্র তোমার অ্যাজ আ হোল কাইনেটিক এনার্জির কিংবা অ্যাজ আ হোল কি বলে পোটেনশিয়াল এনার্জি অফ দ্য সিস্টেম চেঞ্জ করতেছে বাট ইন্টারনাল এনার্জি চেঞ্জ করতেছে না, সেই ওয়ার্ক ডানটা নিয়ে আমরা অ্যাকচুয়ালি বদার না। তো আমি ফার্স্ট লট একটু লিখে দেই। ফার্স্ট লট ইজ বেসিক্যালি চেঞ্জ অফ ইন্টারনাল এনার্জি ইকুয়ালস টু চেঞ্জ অফ ওয়ার্ক ডান প্লাস হচ্ছে the amount of work done is on or by the system. This is actually the amount of energy leaves or enters the system through work done, and the change of heat in the process. This is actually the amount of energy that is that enters or leaves the system, and this is the total change of internal energy. So we are actually concerned about that work done which changes the internal energy of the system. So এটা তো আর হচ্ছে এক্সপ্লিসিটলি এই কোর্সে বলা থাকবে না, বাট যখনই তোমরা হচ্ছে থার্মাল ফিজিক্সে দেখবা যে ওয়ার্ক ডানের কনসেপ্টটা আসছে, বাট হ্যাঁ ওয়ার্ক ডানের কনসেপ্টটা কি বলে মানে একটু বুঝতে হবে যে এই ওয়ার্ক, দেখবা যে যখনই ওয়ার্ক ডানের কনসেপ্টটা আসছে দিস ইজ বেসিক্যালি, এটা তোমাদের কোর্সে তোমরা ফর শিওর ধরে নিতে পারো, যখনই দেখবে যে ওয়ার্ক ডানের কনসেপ্ট আসছে ইন মোস্ট কেসেস, ফর শিওর বলা তো ঠিক না, ইন অলমোস্ট এভরি কেসেস আমরা দেখবো যে আসলে সেই ওয়ার্ক ডানটা ইন্টারনাল এনার্জি চেঞ্জ করতেছে। বাট ইউ নো দ্যাট যে এই ওয়ার্ক ডান ক্যান চেঞ্জ দ্য কাইনেটিক এনার্জি অফ দ্য হোল সিস্টেম and potential energy of the whole system. And yes, do you any of you have a question? না স্যার, কোশ্চেন Okay. So এই হচ্ছে আমাদের আইসোলেটেড সিস্টেমের স্যার ডিসকাশন। যে আমাদের ফার্স্ট লটা, হ্যাঁ স্যার আমাদের ফার্স্ট লটা যে কোন সিস্টেমের জন্য নাকি সব সিস্টেমের জন্য? না, ফার্স্ট ল ইজ অ্যাপ্লিকেবল ফর এভরি থার্মোডাইনামিক সিস্টেম, এভরি থার্মোডাইনামিক সিস্টেম। ওকে, ঠিক আছে। ওকে স্যার। আমরা যখন ফার্স্ট লতে তোমার কি বলে ইন ডিটেইল ডিসকাস করব তখন দেখতে পাবা, এবং ব্যাপারটা হচ্ছে যে ফার্স্ট ল ইজ এভরি থার্মোডাইনামিক্স এর জন্য ইম্পর্টেন্ট। মানে ইন কেস এমন ধরো যে কোনো একটা সিস্টেম আছে যেখানে কোনো ইয়ে হয় না, কি বলে তোমার ইন্টারনাল এনার্জি চেঞ্জ হয় না, সো ইন্টারনাল এনার্জি চেঞ্জ না হলে কি হবে, ডেল্টা ইউ জিরো, দেন দেখবা যে ডেল্টা ওয়ার্ক ডান ইকুয়ালস টু হচ্ছে মাইনাস অফ ডেল্টা কিউ, এরকম। এখন যদি এরকম কোন সিস্টেম থাকে যেখানে ডেল্টা ইউ ইকুয়ালস টু জিরো, ডেল্টা ওয়ার্ক ডান ইজ জিরো এন্ড ডেল্টা কিউ ইকুয়ালস টু জিরো, ফর দ্যাট সিস্টেম অলসো তোমার ফার্স্ট ল ইজ অ্যাপ্লিকেবল বিকজ জিরো ইজ আ ভ্যালিড ভ্যালু। মানে এমন না যে হচ্ছে ইন্টারনাল এনার্জি চেঞ্জ ওয়ার্ক ডান ডেল্টা কিউ এই ইকুয়েশন জিরো দিয়ে ইয়ে হতে পারবে না, স্যাটিসফাই করা যাবে না। সো জিরো দিয়ে এটা স্যাটিসফাই হতে পারে, এবং এই তিনটাও যদি জিরো হয় তাহলেও হচ্ছে তোমার মানে তার জন্য ফার্স্ট ল ইজ অ্যাপ্লিকেবল। আমরা বলবো ফার্স্ট ল ইজ ট্রু ফর এভরি সিস্টেম। ওকে, সো আই থিংক এই যে এই এক্সাম্পলটা বললাম এইটার একটা চমৎকার মানে দেখো এই তিনটা কার জন্য অ্যাপ্লিকেবল বলো তো, তোমরা অলরেডি এই ডিসকাশনের মধ্যে দেখে আসছো যে কার জন্য ডেল্টা ইউ জিরো, ডেল্টা ডব্লিউ জিরো, ডেল্টা কিউ জিরো। আইসোলেটেড। Good, very good. Isolated system. For isolated system, delta U is 0, delta W is 0, and delta Q is 0. So, স্যার একটা কোশ্চেন। yes, yes, সো এই আমরা যখন কোন একটা অবজেক্টকে পুশ করতেছি yes. তখন যদি ওই অবজেক্টটা হচ্ছে গিয়া অনেকগুলা পার্টিকেলের দ্বারা তৈরি Yes. হয়ে থাকে, তো সেই ক্ষেত্রে যখন আমি কোনো একটা অবজেক্টে পুশ করতেছি ওটা অবভিয়াসলি কাইনেটিক এনার্জি অ্যাচিভ করবে। সো সেই Yes. কাইনেটিক এনার্জি গুলো কি হচ্ছে কি পার্টিকেল গুলোর ক্ষেত্রেও ইন্ডিভিজুয়ালি অ্যাড আপ করবে না? সেই পার্টিকেল গুলার ক্ষেত্রেও ইয়ে করবে কি না? হ্যাঁ, সো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে ওদেরও তো কাইনেটিক এনার্জি পরিবর্তন হচ্ছে। সো বেসিক্যালি কি আইসোলেটেড সিস্টেম কি ইম্পসিবল টাইপের এরকম কিছু? Ideal isolated system is impossible. হ্যাঁ হ্যাঁ, ওইটাই আমার এই জিনিসটা। That's true, but what you were asking is actually is not that question. মানে এটা মানে এরকম না যে তোমার মানে তুমি যেটা বলছো যে কি বলে মানে আমরা যখন একটা সিস্টেমকে পুশ করতেছি তার তো কাইনেটিক এনার্জি অ্যাজ আ হোল চেঞ্জ হচ্ছে,
এবং অ্যাজ আ হোল কাইনেটিক এনার্জি চেঞ্জ হওয়া মানে হচ্ছে যে তার যে মলিকুলগুলি আছে বা ইয়ে আছে কি বলে তোমার মাইক্রোস্কোপিক পার্টিকেল গুলি আছে, তার মধ্যেও কাইনেটিক এনার্জিটা তো হচ্ছে অ্যাড আপ হওয়ার কথা। সো আমাকে একটু একটা ফর্মুলা একটু দেখে লেখার টাইম দাও, বিকজ ফর্মুলাটা ভুলে গেছে। এই ফর্মুলাটা লিখলে জিনিসটা বুঝতে সুবিধা হবে। তো তোমরা জানো এটা ওই যে কি বলে the expression of pressure from kinetic theory of gas, এটা কলেজ লেভেলে ডিসকাস করা হয়, যদিও হচ্ছে ওইটা রিগোরাস ফর্মুলেশন না, বাট দ্য ফাইনাল এক্সপ্রেশন ইজ দ্য সেম। আমি অ্যাকচুয়ালি ফাইনাল এক্সপ্রেশনটা ভুলে গেছি, এই জন্যই আমি হচ্ছে বই দেখে ফর্মুলাটা একটু লিখে নেই, তারপরে তোমাদেরকে বলতেছি। সো বেসিক্যালি দেখো পিভি, ওকে, ওখানে একটা টার্ম আছে সেটা হচ্ছে পিভি nm/3। সো পিভি না দিয়ে আমরা কাজ করি, শুধু একটা সিঙ্গেল ভ্যারিয়েবল দিয়ে দেখি। সো টি ইকুয়ালস টু 2n ডিভাইডেড বাই 3nr, যেখানে ক্যাপিটাল N is I think number of particles and small n was More maybe. I think mole number, is that right? And R, yes, small n is mole number and R is universal gas constant. With this half m W square. So when আমরা ধরো তোমার ওই কাইনেটিক এনার্জিটা মানে একটা যখন পুশ করলাম, কি হলো পার্টিকেল গুলির কাইনেটিক এনার্জিটা হচ্ছে মানে অ্যাজ আ হোল তো তার সে একটা কাইনেটিক এনার্জি অ্যাচিভ করলো সেই সিস্টেমটা। এখন তার পার্টিকেল গুলিরও মধ্যে কাইনেটিক এনার্জি চেঞ্জ আসার কথা, কিন্তু এমন যদি হয় যে তাতে এই টার্মটার কোনো চেঞ্জ আসে নাই, টেম্পারেচার উইল নট চেঞ্জ। ওকে, বুঝতে পারছো? সো এমন যদি হয় যে তোমার যে ভলিউম কন্টেইনারটা আছে তার ভলিউমের কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না, সো টি আর ভি ইজ নট চেঞ্জ, দেন ইউ নো যে পিভি ইকুয়ালস টু nRT, সো দেন পি অলসো উইল বি ফিক্সড। এখন তোমার যে কোয়েশ্চেনটা, এইটার অ্যান্সারটা ছিল যে মানে যে কোয়েশ্চেনটা ছিল যে আমরা যদি অ্যাজ আ হোল একটা কাইনেটিক এনার্জি দেওয়া হয়, তাহলে যে এর মাইক্রোস্কোপিক পার্টিকেল গুলি আছে সেই পার্টিকেল গুলির মধ্যেও কাইনেটিক এনার্জি আসার কথা, দ্যাটস ট্রু। এবং এমন যদি হয় যে সেই কাইনেটিক এনার্জিটা ওরা পেল, কিন্তু ওদের এই যে ডব্লিউ স্কোয়ার এই টার্মটা ইজ বেসিক্যালি তোমার এভারেজ অফ দ্য স্কোয়ার অফ দ্য অ্যাটমিক স্পিডস। ওকে, আমি একটু এখানে লিখি, average of the square of the atomic speeds। সো এটাতে তোমার কি বলে কোনো চেঞ্জ হলো না। ওকে, সো তখন কিন্তু এই টিটা ইয়ে থাকবে আনচেঞ্জড, এবং হচ্ছে টি আনচেঞ্জড, ভিও যদি আনচেঞ্জ হয়, আমার যদি এরকম ফোর্স দিচ্ছি যাতে আসলে কোনো তার ভলিউমের চেঞ্জ হচ্ছে না, ইটস আইডিয়াল রিজিড, এবং তার মানে হচ্ছে প্রেসারও চেঞ্জ হবে না। বাট দেন দেয়ার ইজ আ কোয়েশ্চেন, সেটা হচ্ছে আসলে কি এরকম ভাবে কাইনেটিক এনার্জি একটা ম্যাক্রোস্কোপিক সিস্টেমকে দেওয়া পসিবল, যাতে তার সে কাইনেটিক এনার্জি অ্যাচিভ করবে, বাট তার মাইক্রোস্কোপিক পার্টিকেল গুলি কাইনেটিক এনার্জি এমন ভাবে অ্যাচিভ করবে যাতে তাদের এই এভারেজ অফ দ্য স্কোয়ার অফ দ্য অ্যাটমিক স্পিডস চেঞ্জ হবে না? দ্য অ্যান্সার ইজ নো। So the truth is that in reality, isolated system is not possible. Even approximation of a মানে isolated system, এরকমও যে কটা এক্সাম্পল আছে সেইটাও আসলে খুব বেশি না। ওকে, কিন্তু সেই ক্ষেত্রে স্যার পার্টিকেলের ক্ষেত্রে এটা হইতে পারে, যে কোনো যদি একটা ইন্ডিভিজুয়াল পার্টিকেলের ক্ষেত্রে হিসাব করি আমরা, হ্যাঁ হ্যাঁ সেই ক্ষেত্রে আইসোলেটেড সিস্টেম হইতে পারে। ইয়েস, হতে পারে। আচ্ছা আচ্ছা,
সো এটা হচ্ছে মাইক্রোস্কোপিক লেভেলে হচ্ছে, কিন্তু আমাদের লেভেলে হচ্ছে না। দাঁড়া, আমি তোমার কোয়েশ্চেনটা বুঝতে পারিনি। পার্টিকেলের ক্ষেত্রে কিভাবে আইসোলেটেড সিস্টেম হয়? সো পার্টিকেলের ক্ষেত্রে আইসোলেটেড সিস্টেম হইতে পারবে না। সো লেটস সে পার্টিকেলকে আমরা কোনো একটা পুশ করলাম, হ্যাঁ হ্যাঁ একটা ইন্ডিভিজুয়াল পার্টিকেলকে। হ্যাঁ সেই হ্যাঁ ক্ষেত্রে ওর হচ্ছে গিয়া তো টেম্পারেচারে চেঞ্জ, লেটস সে টেম্পারেচার কেন বলতেছি আমি, সেই ক্ষেত্রে ওর হচ্ছে গিয়া ওয়ার্ক ডান হচ্ছে শুধুমাত্র হচ্ছে ওর কাইনেটিক এনার্জিটারই। সো ওটা একদম পুরো ওকে পার্টিকেল অ্যাজ ওকে আ হোল ওকে হচ্ছে। ওকে ওকে আমি বুঝতে পারছি। মানে তুমি যে এটা বলছো, সেখানে আসলে পার্টিকেলটাই হচ্ছে একটা, আমরা চিন্তা করতে পারি পার্টিকেলটাই সিস্টেম হচ্ছে একটা মানে লার্জ সিস্টেম ম্যাক্রোস্কোপিক সিস্টেমের হ্যাঁ হ্যাঁ অ্যানালগ। ওকে হুম হুম ওকে, মানে তুমি যে এটা বলছো, কনস্ট্রাকশনটা বলছো, ইটস ট্রু, বাট দেন দের ইজ আ পয়েন্ট। সেটা হচ্ছে থার্মোডাইনামিক্স deals with basically classical thermodynamics basically and mostly thermodynamics deals with macroscopic system and its variables. আমরা আচ্ছা আসলে যেটা করি ম্যাক্রোস্কোপিক সিস্টেমের ভ্যারিয়েবল গুলি নিয়ে চিন্তা করি, এবং এমন ভ্যারিয়েবল নেই যে ভ্যারিয়েবলটা আসলে হচ্ছে মাইক্রোস্কোপিক, মানে সিস্টেমের যে মাইক্রোস্কোপিক পার্টিকেল সেইগুলির বিহেভিয়ারকে রিপ্রেজেন্ট করবে। ওকে, সো যেমন ধরো সোফার আমরা টেম্পারেচার নিয়ে কাজ করি, আমরা কিন্তু একটা একটা করে পার্টিকেলের টেম্পারেচার মেজার করি না। আমরা কি করি, একটা হোল ম্যাক্রোস্কোপিক সিস্টেম আছে, ওটাকে থার্মোমিটার দিয়ে মেজার করি যে টেম্পারেচার রিডিংটা কত। কিন্তু এই টেম্পারেচার কিন্তু আমাদের ইন্টারনাল এনার্জি নিয়ে একটা আইডিয়া দেয়। ওকে, সো এইরকম ভাবে আসলে আমরা কাজ করি। আমরা থার্মোডাইনামিক্সে বেসিক্যালি we work with macroscopic systems and the variables that defines the state of the macroscopic system, but that variables are very much related to the state of the microscopic particle. Okay, বুঝতে পারছো? সো আমরা আসলে ওই এটাতে যাবই না যে একটা একটা অ্যাটমের ক্ষেত্রে আমরা আসলে এরকম ওই কাইনেটিক এনার্জি, মানে ওকে অ্যাজ আ হোল বডি ওকে পুশ করলাম, ওকে পুশ করার পরে ও একটা কাইনেটিক এনার্জি পেলো, তাহলে এখন আসলে কি হবে, এর ইন্টারনাল এনার্জিটাই আমরা হচ্ছে আলাদা করতে পারবো না। ইন্টারনাল এনার্জির ডেফিনেশনটাই হচ্ছে the total energy, total kinetic energy, sorry, sum of the total kinetic energy and total potential energy of the microscopic particles of a macroscopic system is known as the internal energy of that macroscopic system. খেয়াল করো, internal energy is defined for a macroscopic system, but it is defined in terms of the energy of the microscopic particles. সো যখন তুমি যে কনস্ট্রাকশনটা বললা, এই কনস্ট্রাকশনে আমরা তখন আর ওর ওই অ্যাজ আ হোল কাইনেটিক এনার্জি আর ওর ইন্টারনাল এনার্জির মধ্যে ডিফারেন্সিয়েট করারই কোনো ওয়ে থাকবে না। এই জন্য যেটা হয়, মানে এই অ্যাম্বিগুইটিটাকে আমরা হচ্ছে মানে না আনার জন্য আমরা কি করব, এই এটাকে আনবই না ডিসকাশনের মধ্যে। বুঝতে পারছো? জি স্যার। ওকে, এনিওয়ে ইটস এক্সেলেন্ট কোয়েশ্চেন। আচ্ছা, সো সোফার, আচ্ছা আমি এটা ভাবছিলাম যে কি বলে, তোমাদের এটা আসলে ক্লাসের শুরুতেই মানে প্রথম লেকচারের আগে একটা লেকচার নোট দিব যে স্কোপস অফ থার্মোডাইনামিক্স নামে, বাট এটা আমার মনে হয় যে আসলে রাদার ফার্স্টে দেওয়ার চেয়ে যখন আমরা আসলে একটু সময় হয়ে যাবে, বরং শেষে দিলে যেটা হবে যে একদম সামারিটা তখন চোখের মধ্যে ভাসবে যে আমাদের গোলটা কি ছিল, এটা আমার কাছে মনে হয়। বাট শুরুতে দিলে যেটা হয় কি, যে রিগোরাস অ্যাপ্রোচের সাথে আমরা আগে থেকে যারা ফ্যামিলিয়ার না, ওদের জন্য আসলে হচ্ছে জিনিসটা একটু মনে হবে যে কনফিউজিং বা ইয়ে অনেক কিছু এখানে দেখবে যে এটা আসলে কিন্তু বেসিক্যালি ইজ আ কাইন্ড অফ অনেক ক্ষেত্রে ফর্মালিজম। ওকে, সো এক্সপেরিমেন্টকে এক্সপ্লেইন করার জন্য ফর্মালিজম এন্ড থিওরি। আচ্ছা, দিজ আর অল অ্যাবাউট থার্মোডাইনামিক সিস্টেম। আমি এখন রেকর্ডিংটা অফ করি। Is there any more question about thermodynamic system? No more question. So recording off.